tuli wamu n'omukulu Tamale Mirundi mu studios era nga bulijjo nkugamba nti no mutabani wa Yohana ne Mole Mirundi kakati ba ogambye Mole mulwadde namuleeta jjo namujja mu kyalo bambi ngalabi hani mwamu ku emiggo emiggo balayo taata Uganda Riot gikyamulwaza mulema atambuza miggo ekyo nkimamba emotoka yamutomera ne bakomawo ne bayita wakanga baseka erole renova ha nebwe nagende wa papa namusabira nasaba ebintu bisatu obugagga family yange okutereera ne manga okuwangaala byonna papa yabimpa have the money katoli mbugagga wejiriisa anti obugagga kyeki sina looni mu banka sina overdraft abaana basoma nze nyinza okulaga esimu yange n'oti esente abantu zibaweerezaako kubanze ngamba ebintu bibiri oyagala kumpa sente nti ziweereze ku simu tegere you are honest sizikima baweereza zaaki ate nkolawa ndina omulimu ndi muwalimu oli musomesa kakati bakuweereza zaako kulya abantu banaye baweereza sente omwana wange jjo yafuna obulwadde nga bwetaaga miliyoni 10 abantu babiri baweereza obukadde 10 buli omu nawulidde ogera omwana w'omulwadde abantu batwagala byetukola naye gwogamba otya nti tolina mulimu ng'olina kamunyaana ogwo si mulimu sina mulimu gwa gavumenti bangoba abo abaana bangoba abantu bangi tebakola mu gavumenti omulimu obanga abo abaana nze nababuulira zibadde manyi ogamba nzize n'akatabo kange wano ngenda kusomera naye kana akatabo kalaba nakugamba is my practice that such nkugamba wano nti in fact when I joined the government 9 years ago many people were perplexed that I would not be able to advocate for their interests 9 years ago kati namala mu government emyaka 14 kitegeeza nakawandiika ddi causes of youth unemployment in Uganda okalaba ngenda kafulumya nakawandiika dde nebagamba mukoze ensobi okuddi abavubuka ne mubagamba mujja bawo emirimu temugirina causes of youth unemployment in Uganda nekibabulirawo ti president yasubizizza abaana emirimu kajja mujjuutuka ekitegeeza 9 years ago namala mu gavumenti emyaka 14 wali wasigadde mukaaga kaliculate era kakatabo ngenda kaddamu nkafulumi kuba kati byendaba byonna nebibabuulira dda Sikeko causes of youth unemployment in Uganda. Causes and solutions to youth unemployment. No job, no money, now what? And yali demonstration. Government yemengo yasubiza kabaganda emirimu. Government y'abazungu yasubiza kabatu emirimu. Mwina university 40 ngokati bada ku omulimu. I have never made an application in my life. Never. Nasoma mass communication. Nesoma propaganda, nesoma logiki. Bimala, I write my books. Nabagaye mukamba boli. Sirina gundi. Gundi gonna gwabasomesa. Sirina mukisa gwabasomesa. Ndi abasomesa mbalumirwa. Nga omusajja wewaffe mu kyalo bamuyitanga mugenda wala. Yawandiika naire English course ngeva ku P1 mpaka P7 sergeant mugenda wala ku mulembe gwa Amin nga wewaffe mu kyalo ogundupe book 1 ogundupe book 2 literature gwe tusoma ani abiwandiika kiri wachebe bano bakola ki nolaba omusajja omusomesa ng'engalabiye agiteeka mpapula za mawulire pass UP how much money do you go back with nabagamba nti mukalulu kali aka 2.6 nakola $1 billion bagula obutabo bwange
in all languages. President agenda okugenda enebbi ne bamuleka akatabo kange wolokoso mu lulimi lwabwe tino omusajja Museveni n'alagira nti Mirundi mumuwe ekyapa donation. President yangulira ekyapa kikaddi sale yakinzanyirako n'angamba mumpa akawundi kutereko sente ogule ekipya n'asindika nga mpita wakuzanya ebyo ebyakyali nabirabadde siddaga nomukubira simu anti ziiko zikate baziridde. Don't you think President Museveni yampa ekyapa ya wolokoso akatabo wolokoso wabavuganya Museveni kana akawedde akalulu kwe bakubba birango nze bagula obutabo bwange $1 mbabanja 5 emu n'ekitundu bagimpa writing books for their campaign. Siku secretariat never waliwo omuvuka bambi oba yabula yali Kasiru Hajati Mukwayo n'amwagala nnyo yali kyamani w'akakiiko yakola $8,000,000 amwe youth yawandiika byabavuka byokka tombulya Museveni nze Museveni mubala emyaka 7 omuvubuka yagezaako n'okwesimbawo bagenda mu East Africa. Kasiru yakola Mukaya yamuwa $1 billion kwandika butabo bwenale wale wana omukoto ono ajoga ennyo yali agala butabo bwange buwamba bekubanye ne Nalweyiso. Ekitegeeza you cannot have knowledge and be a poor man. Tekisoboka a poor man to be poor. Me I cannot. Nenkulaga akatabo kano mafia politics okalaba nakomba denka nonyo lwenda kawandika kakyambuzi kakulaga bana bakuba abantu obake tubatusoma kalunda kandika Musisi yakajja soko kasomeko paragraph 2 akamusina kandi tukasome otegere obwongo bwa mutabani wa Mirundi tibusa alikuli delwaji Kampala bamukozeseza omutwe gugamba Kampala for better or for money. Yes. Who benefits? Kasoma. Okay. It is a use of me to be a poor man. No. I can't be a poor man. Kakati mvewa katandikira. The bus politics. Mvewa. Kampala for better or for money. Who benefits? Kanvewa no. Omuntu asobola okufuna ennyanjula bulungi. Ampulizo omulungi akatabo Kampala for better or for money omuwandiisi ye Tamale Mirundi. While examining the issue, it's pertinent that we delve a little into the past. In 1983, top security officials of the ruling UPC government and senior army officers convened a special meeting to review progress of the war in Luwelo Triangle. Top on agenda was to analyze all theories explaining why and how NRA guerrillas under Yoweri Museveni were gaining ground and threatening the survival of government. The National Army UNLA was suffering heavy casualties at the battlefield, and this was adversely affecting their morale. A number of them became reluctant to venture forward to the front line. Besides, the high death rate was causing ethnic tensions. Soldiers from Acholi sub-region complained of being sacrificed as they died in more numbers and the expense of their Langi counterparts who enjoyed the comfort of Republic House, today's Bulange. Among theories tabled was one suggesting that the general poor strategic response to the conflict would within a short time help NRA transform into a conventional army capable of occupying and defending territories. This, they observed, would lead to balkanization of the country. The North-South Korea scenario. The fears discussed in the 1983 meeting were later re-echoed by General Tito Okello Lutwa in 1985. After the failed Nairobi peace talks, he had time off to
to brief elders in Kampala International Conference Center. He explained that he had refused to append his signature on the peace accord for fear of dividing the country along the lines of North and South Korea. The rebels' political wing, NRM, had established an interim government headed by Haj Moses Kigongo at Masaka to govern over the liberated areas. Therefore, the special meeting of 1983 had rightly foreseen a scenario that nearly came to pass, but in what they thought would be a better strategic response to stop it, it resolved to implement the methods. Deployment of more Langi officers and men at the front line as senior Langi soldiers, Lieutenant Colonel Agole and Army Chief of Staff Brigadier Smith Aponachak would undertake more proactive than reactive roles. 3. Denying the rebels access to recruitment grounds by closing down all Banyarwanda refugee camps in the country. And 4. Deport all Banyarwanda refugees back to Rwanda. All the 4 strategies were to take immediate effect. UPC leaders in Western Uganda instantly embarked on expelling Banyarwanda from the region. The exercise was implemented with a shock, and our approach, and as an earthquake tremor, everyone felt it. At its peak, inevitably, the politics of conflicting interests veered its nose. The wife of the then Speaker of Parliament, Mr. Francis Butagira, became a victim. Responding to the development, President Milton Obote, while addressing a press conference in Kampala, said, having kept those Banyarwanda refugees for 50 years, it's not a crime to politely ask them to return home. This is how a supposedly well-thought-out strategy against NRA backfired. Instead of denying the rebel movement more recruits, many voluntarily joined it. To limit the consequences, Oito Joko hurriedly convened a meeting for all Kampala hawkers. Beside army roles, Ojoko was also the managing director of Coffee Marketing Board, the treasury for the UPC government. He thus enjoyed access to all funds required of any project in his government's interest. He badly needed to enhance his image before the masses and perhaps distance himself from some of the Obote anti-people policies. Using the coffee board assets, he undertook a philanthropist redonating interest-free loans to hawkers to organize and formalize their business. He also took charge of the Popular Coffee Football Club. In addition, he formed a group of computers. These were former rebels who had deserted the NRA. They were stationed at strategic installations like vital road junctions, hotel lobbies, taxi parks, as well as railway stations and border posts. Their assignment was simple: pinpoint former counterparts in the bush. Then recruit operatives would follow them up for arrest and confinement. The revised strategy reduced the tension in the city, making people free go about their magendo, even though only during specified business hours. This would continue till 1995 coup d'etat. 1985. The current situation. Hence, Ugandans were sharp. No. The bus politics, KCCA, to bus politics. Waliwo KCCA houses. Anti njakula exercise bangod. The clean Kampala exercise has been bungled because of the following. 1. Thieves.
Although the president provided funds to these different groups to organize their businesses, it did not reach the intended beneficiaries. There also is a hidden agenda to use the vendor pressure so that government is forced to leave Buganda Land Board managed markets. Hence, if the exercise was not hijacked by self-interest seekers, organizing the three groups would be a simple matter. For example, find space for the advanced Batembei who cannot carry their merchandise on their shoulders but wish to reduce operational costs. These need cheap accommodation or special markets like the Chinese cities in developed countries. Then, stationed vendors like newspaper sellers are very few and do not adversely affect other businesses. Bus politics. When Jennifer Musisi was appointed KCCA Executive Director, she enjoyed a lot of goodwill from the people. This is attributable to the fact that she was unknown. People's expectations were high, thinking she would be above all the old city wrangles and chronic thieves. But just after a few months in office, her true character has already manifested. She is vulnerable. Just a few months. Yes, but just after a few months in office, her true character has already manifested. She is vulnerable to undermine, and this could be because of her mosaic image and the fact that she had the backing of the president. Ironically, it's these two important attributes that have made her an easy target of the thieves. They, meaning the thieves, wrongly believed that with the open support from the president, this would scare off any criticism against her. They jumped on her thinking that they had acquired diplomatic immunity. They expected that any criticism of Musisi would attract the wrath of the president. This was a very big mistake. The buses. Abayupisi baatuula ne bagamba mumanyi abayeekera batulyawo. Museveni within a very short time agenda kuestablishinga an army tulwane naye conventional war. Ekyali kibaleetedde obuzibu kulya abakyoli ne bagamba ffe tufa abanango babeera mu public house ne bagamba katukikoze tutya. Obote n'aleeta abalango Smith apona akyaka tagenda kakubu liberation war. Smith apona akyaka yali yajoininga olutalo mu 78 yasomera Greece muvuzi wa tanka. Obote namuwa chief of staff abakyoli ne bagana abakyoli nga baba ffe tufa. And unfortunately many Acholi's officers had married Langi women. Didn't remember Baba UPC. He was here. 2, nebagamba mumanyi tie tugoba abanyarwanda bonna tubajje mu Uganda tubatwala e Rwanda. Mistake ne bagikola. Abanyarwanda be bali batwala e Rwanda Habyarimana yabateerawo mu Sofia town Kajitumba akulosi n'ateekawo eki Rwandese fluency test. Atamanyi Lunyarwanda tayingira Rwanda. What happened? Abanyarwanda babagoba lubeyayo ne bagoba abanyarwanda ne speaker muka speaker wa parliament Francis Butagira naye bamutwala mu kampu. Ebibanja by'abanyarwanda ne babiba nga balowooza bagoba abanyarwanda mu Uganda baddeyo ewaabwe. Habyarimana n'abasalira amagezi n'ateekawo Kinyarwanda proficiency test. 300 Ugandans
balemera ku Sofia town ekajitumba. I went there in 1983. Kwanza nali manyi ti whatever information I put on table nja kufuna sente. Nze ku sente jejange yansala olufuno. Ndi no lufuno. Witike ekintu funa kana kakofira pakagulo. Omanyi gwe nti nafuse celebrity. Mbadde ku Diamond Trust. Nga buli mwe yagala kwekubya nange kifaana. Yaba kali balajja kukubawa obukofira bagwagala. Naye batya. Nebadde Masaka ewaffe yezo kukimanyo nyabo. Nategeze kuziika bawasenga wange. Egindi ebukumansimbi. Ebagamba mawali bubi. Ninga ono yafudde dda. Mukazi wange namukubakisa. Nika nkubuuliza. Bayogedde ku radio zaayo. Tutaddewo yero brigade nga mirundi yagikulira. Why? Dienali muzalea. Niye buli kantu konna kati ekofira zino bazaagala. Bakubye essimu. Zino ekofira ziwa batabani bange babiri. Oluwapekisa ali wali gendi nasa. Mutani wange asome Makerere. Abe Makerere baguze enkofira emitwalo 5. Abenda alimu. Yes. Bazambalira wa. Waliwo omukazi yagula enkofira obutwalo gumu. Bazambalira wa tetubalaba baguze za mukesi. Bazaagala batya. Nkugambye tugende wali ku Diamond Trust. They want these enkofiras. Ate abantu bangi kati abale bamasaka babadde balowooza. Brigade nze nkola brigade ndi waena ndi ku secretariat. Kubanga Museveni bamwagala mubba. Bo balowooza nti enkofira Museveni yazimpadde. Museveni gave me money. No money. Waliwo mutani wange bamukubidde essimu eggulu saawa nga 2 yasanzewo n'abazungu ba ambassadors bani mu bbaala nabone bazikula ne bazambala bazambadde yatutte enkofira emmeka yatutte enkofira mmeka yatutte enkofira 5 yakomyewo tayina nga n'abazungu bazambadde Museveni kakati mmwe temwina nze Katonda yankola olufuno nfuna ndi mugagga muyitirivu kibala bana bana tebanjewo bwana nkwasizawo omutwe ozitunda butunzi nkugamba nti baatula mu 83 oyita ojoko yali mugezi wa maje n'abagamba bannange temugoba Banyarwanda temugoba bantu mu kibuga yoyita ojoko n'agamba oyita ojoko yayina coffee football club. Why? Sports. Mwakutte kiwanuka kiryowa magazini yange eno ginafulumiza mbalaga bamwe ba Uganda kiryowa asobola okufuga eggwanga abadde ne bakalugire wamwe mwe aliya nammwe kuba abamubajoga mutya mubajoga balamu waddani to protect your tawali mwaba agenda ku maweresi yammwe mwati joga mwana n'atujoga omulenzi oyo buli ali mu State House n'amujoga tayawula bajja kukola mu State House n'abajja kukola ku faamu ye buli omu yenna nange n'ajoga nze tetwabise kakati yito ojoga mu 83 yabagamba want to sing coffee marketing board coffee kagitwale football club yalwana ne kawe bali batingana ku muzanyi tu n'agamba abakubi bengatto bonna mu Kampala tebavaamu bakoledde cooperative society bwe mubanga mukimanyi mu Kampala mwalimu obubokisi bubiri Rotary akaluka eggwanga nga bakazanya buli mwaka mwe tewali ayinza kukagula muli babbi tewali ayinza mu kifo ky'okukuba sente mugenda mu Rotary akalune bakakuba tiona wangudde emmotoka katenedda mmwe temusobola kasajja tayinza kuba kalulu bantu ne bakagula obubokisi bwali mu bubiri buli mukubi wangatto mu Kampala China oyita ojoko yamunyiriza mu cooperative namuwa akabokisi namuwa eddagala musaago babagobe that was oyita ojoko nalimbalaga timmamugoba abantu mu kibuga mugenda kuwa kyalenga oyita ojoko as a soldier identified if you force Banyarwanda away they will join the NRA ranks which happened omujasa ategeera mangu omuserikale ayina amagezi mu mutwe ow'amagye ne gundi atugamba ono eyawandika akatabo emyaka 35 nga Yesu nabe tanazaaliwo bamuyitaani omusajja omugezi ennyo
Preto owamaje amuteeka waggulu owamaje mugezi. A leader must be a philosopher king surrounded by a council of wise men. Abakulembeze bayina gabi tebayina council of wise men gabi. A leader, a philosopher king, Museveni is a philosopher king surrounded by Ababi. That's why they don't solve problems. They create the problems for him. Kati yo ito jo kazi soja mwemugo babantu mu kibuga batembeyo omukazi nako batembeyi nentuuka ku yo omukazi oyo nemuganti omukyalo ono mwakola ensobi Kajina yafa mu revenue Musi yafa mu revenue tebasiba administrators. A revenue person agala edduuka lye kuba ayina monopoly have locked your shop. Bw'omuleze mu administration takolamu. No. Ye tamanyi kuchallengingibwa. Politics, we call it political science, is a serious science. Why? Nti President Museveni nga anoonya akalulu ayingira ne mu biyumba by'enkoko ezitali nfuuyire. Anoonya akalulu. Politics, a voter is a voter. A king has one vote. Kabaka alina akalwaka if he decides to vote. Abadandini abakulu ntokolye atagala ne miliyoni ensanvu zatunze entebe mu ttaka alina akalwaka. Lwali alinaka bamujja mukono kumuleeta nga tawalidde kalwaka nga batwaputwala emisinde bagenze kutunda yettaka. Ekitegeeza omulalu akuba kalwainaka omutamivu alinaka kabaka alinaka. Ekitegeeza batuba mu politics, we call it a serious period. This is when a country efugibwa basiru mu kalulu nibo mufugibwa basiru. Why? Nti omusiru alina akalwaka gwaita omusiru aka nawe alina kamu kabaka akuba buli 10 ali mu electoral college. So therefore kyenva nkugamba ti Musisi ekyamulezera obuzibu yafuna ebizibu bibiri bisatu. 1 yayina mosaic image. Mosaic image mu propaganda twakijja mu Musa eyajja okunula abaana ba Israeli. Musisi balowooza will be above Siterangos mosaic. Kakati Musisi si ayina obuzibu. Omuyinza bagenda ne bakola ebintu tugobe nakalema tumutwale ajja kujja wa obalambalamu vuka gobalambala obuzibu bwange buli naawe naga kakati omanyi atali powerful kati tujje tumwebaze mu president's office ajja genda obalambala tugende ku ani yatwala sente tugende ku kyala Musisi obadde otuse wagamba ndi mukyala Musisi si ayina obuzibu. yaleeta basi Musisi yaleeta basi obuzibu buliwa. Musisi naye ye teyamanya nti bali bamaze okwekola afuga Kampala musajja wanvi. Kankubuuliza singa osoma akatabo kange invisible force nkubuuliza tikasaba ategeera tikampala agenda mu central government batandika okupulaninga Musisi yalimu eyali tawuni kiraka Gordon Mwesije ne bamutegeera mbwa ino Luganda ne first lady tali Human Commission tebamugobaawo ate bamugobaawo sebana nga ino muno wa DP afuga ekibuga owa DP yafuga ekibuga kakati sebana agoba gundi Gordon Mwesije. He cannot do business with Mwesije. Mwesije bayavaawo ne baleeta Segane yampitanga kojjaawe. Segane ndi kojjaawe. Segane, he was a senior iso operative bamujja Jinja nomuleeta ku batawunikira akabwa Kampala. What did they do? Kajina omumbejja Kajina yawandika ebbaluwa n'asiba accounts za Kampala State Council. In the same time, at the State Council accounts were closed. Sekono, who was the permanent secretary, the Minister of Local Government, released the money for local authorities. Whichever techiriyo, whichever sidda mukwogera. Sekono na releasing a cent, Kakagira asibye account. Segane naseka ku account ye, n'omukyalo yali omuleka bamuyita Sebina ne babasiba.
Sibina died ekyamujjukira mukyala gwe wayita Sibina yafa yakavumu naye nga alina ekikoze omumbeja kajina ye yasiba akaunti yaki ne buli wajina mwabye kuba ebintu bino biri documented yayinimu tujja kubalabanga bataddeyo kakati kankubuulize Seggana agenda okuva mu komera omusango yagusinga nga yiba mugobi ne baleeta Namawerere ne bamutegeera nti wembala bamujja Mbalala all the Mbalala people Museveni abamanyi nze mutabani wange bamugoba bamujja mu Kampala ne bamutwala Mbalala bwe bategeera nti ajja muyita amubuuze nti ani nti Tamale Mirundi bamujjawo ne mutwala Masindi omufayita bwana nkuteeka ku ttaka kakati alina mukubyawo mu Kampala amaanyi nga yina ejongo ndi kuba nendyabya nina abaana babiri mu City Council mutabani wange omu yaŋŋambye tibalanze emirimu mu City Council konzesabayo ndabakugana twambalagane nsule ku muntu eddalu nzavagalya bwerere naye osula eddalu boga tetubalaba ate badduka batya tajja kuyitamu sijja kugamba nti omulimu taliyo singa olina obusobozi obusula eddalu wakasula eddalu muliveni siinayo mwana omulina naye ekyokusula eddalu baliyaba singa abayita ttembo bangi ndi kuba siyinza bakolera nga nze sirya ekyo musaaga kakati mbadde nkunyumiza nti oyo gundi oba yabulirawa bamutwala wakiso Namawerere weriti Namawerere ne bateekawo ekijambo ne balyoka bakwata Sebagala Haji Sebagala ne bamulimba ennyumba ne bakubani Sebagala nakuba kijambo ne balyoka baleeta Musisi meeyo wa Musisi meeyo wa Kampala ye kulubya waali kulubya Bunyankole Musisi yaleeta basi Musisi agamba bena Kasero nti mukoze mba akatale kamwe kampuni ina kuba yange Musisi yakireta Musisi agula akatale akebiti no Musisi agula akatale kebiti muvuka waali so yita kwatibwako kati bo president we yatambudde mu kibuga ne balowooza kwata musiba musule kujirikijembwa nga bwe bakola bo bateme bo kasaba ko tembwa embone wejite Musisi yaganye awo Musisi yingidde ekika kyaffe ekyabajema toyinza kunzija wano n'otwala bamutani wakajiji ne mutirawo Musisi yingidde ekika kya jema yes you go if you are humiliated go olumala okubba ne badduka ne bakufuula embwa who created the trouble by the time Musisi came baali bagobe batawunikira akabameka abo bennyini abajozi ba baasi kati bazibwinga mu mpolampola katukomeo nga tumaze obubaka buno kukyenda katonnya owuliza tukyali wamu ne omukulu Tamale Mirundi kano ketusomyemu akasuse wakati Kampala for better or for money kati kano kawedde kakati akoba kayita batya mafia politics kuteekako date naye byenjogera bikola ki tulaba kakati gwe kalensi yo nze sijeyingiramu bampita ne Malaysia nga bagironkinga naye mbaga nze singira mu kintu kipya sijja bakuba sijja sigala mu yiyo yes bamanyi ababa kalensi it was launched in Malaysia they invited me I don't attend nze ekintu kya Uganda kyonna njagala kimala okuggwayo kakati mukyala mukwaya yagambye bagenda omukuba erizonna kampuni ezitwala abantu ebweru walutwetwe pusi mwali abo abaana mu buli kimu mwebali mukyala mukwaya yagambye atya abakazi abatwalibwa abantu ebweru si kyali kikubya gundi bamugye mu Bigirimana yagambye atya mukyala mukwaya tewakyali bantu kugenda bweru mumaanibwa byabano nabuuza naye mukwano gwange nankabiro mukwano gwo omuntu naga ntuwandikira okulina ne wannankabiro in future you will be held responsible make a note allow chobola wano mwana mwange wandi mukwatirajo tunalagidde batabani bange baloya babiri ne mu hoteli mwakole de receipt muzikwata tujja basa ajja kusasula nanda we
Me, I don't care about my image. Say, image young. Malalu, atajje tukole kuku. Bale nkwasa omutwe. Abavuka tutulida mukole. Kunsite tulida. Ukabuli kunsina wa you are wasting time. Tudde ku mafia politics. Zinasigala ku Museveni mukole yabweru. Tudde ku mafia politics. Abana balina kuba badduke. Tudde ku mafia politics. Jo kumutali wa kajija dukemwe. Yaja ko polokola musange damujja kemu. Pakpa mutwogo bagwasi. Kati valo wagulwa. When the government an anti-corruption court was recently constituted, but it's just the name that separated it from other magistrates. Otherwise, as usual, suspects are simply released on technicalities. However, a critical look at the judiciary clearly manifests symptoms of mafia politics. How? 1. When the government launched Operation Wembley, the lawyers complained that it was exercising extrajudicial methods. However, the population applauded the project because the majority of the robbers had been released from courts. On the surface, the judges blame poor investigations by the police, inevitably confirming that those released are real criminals. On the rampant land evictions, most often than not, lawyers of the poor peasants are compromised by the rich. The bona fide tenants who are protected by the law are declared squatters by the magistrates to render them helpless. Usually, land-related cases are deliberately delayed or fixed on contradicting dates to frustrate the poor peasants. The weak are given wrong dates. Judgments are given deliberately in absence of the poor because they are confused to make them unable to attend court sessions. When the president appointed Ida Nantaba as Minister of State for Lands, her nomination was blocked because the key players in land grabbing and evictions have agents in parliament. When she sprang into action, the landlords started panicking. They accused her of flouting court rulings. They also launched a 60-member lawyer team to counter her. This is typical mafia politics in action. 1. Why try to make the public believe that the courts are capable of solving land disputes? 2. So that land grabbers get favorable judgments against the peasants because they are not represented. If the peasants could afford lawyers, meaning they are not represented in court, how come that these judgments come from courts? If the peasants could afford lawyers, meaning they are not represented in court, how come that these judgments come from courts? How will the 60-lawyer team solve the corruption problem? Will they also give the judges and magistrates money to win these cases because lawyers are not judges? Judges and magistrates make these judgments not because they lack information. No, they do it deliberately. A judge will simply tell you that you have the right to appeal. Yes, but what about the damage suffered? Immediately, a land grabber gets a favorable judgment. He demolishes the buildings, cuts down the plantation, and denies the tenants access to the land. What do they get from an appeal, even if it is in their favor? Why not direct them to maintain the status quo in a case of land cases until all the legal avenues are exhausted? Why do you expect fairness from the higher levels of judiciary, not at the lower ones, which are closer to the people? This can only work out in medical fields, where you can get first aid from the clinics and expect a specialized treatment from medical doctors. It cannot work where it is used as an excuse for corrupt court officials. The mafia politics assumes that you can get justice at higher costs, but deliberately knowing that by that time you will be exhausted and given up. When they make such statements of getting remedies from higher costs, it sounds as if it's simple. That if you don't find sugar in one shop, you can go to the next one. This is not the case with courts.
Take the example of Namboole Estates. Last year, 2012, land grabbers plotted to steal it. It's a prime land of 2 square miles in the metropolitan city. It also has a stone quarry with high quality stones. Kakati kana katabo kitegeeza wakawandiika mu 2013. Kubanga bwensomye wano bwensomye wano ukimanyi nti ekisawe ky'e Namboole kiina square miles 2 mumanya ine ekyapa mubatula bwensomye wano kitegeeza bw'ogamba nti ale last year kitegeeza 2013. Through the so-called privatization units, the grabbers pretended that they were interested in refurbishing Mandela National Stadium at Namboole and to make it profitable. Just the usual tricks they play before grabbing a property. They quickly raised 300 million shillings and 3 billion was put at stake. The stadium management received a manager from the privatization unit, apparently fronted by the grabbers, to apply mafia politics by hoodwinking Ugandans with fake stories. Why? And the president yagudde mu katego baba kugamba nti buli agoba abantu mu ttaka wayiriza famire ya Museveni abantu bagikyawe. Museveni yali bateta kubira sale simu bwe mbayita sina sente mu nsawo nonga sente zo zigudde njikwatamu bano bafere bana bayimplicatinga sale anti ayinza okuba yamukubidde abambule no bw'onkubira kitegeeza mukulu wange nankubira esimu nti gowabbye eggaali sikuddamu ompita mubbi. Museveni at this time yali badde amanyi ti mu Uganda nakibagamba dda ti naye tebalina mwogezi omwana oyo yanjooga omulenzi oyo naye akifunyeemu bwavaanu gadagandagawo. State House would come up and say we have heard allegations that some members of the first family are involved in land evictions. This is not true. A spokesperson of State House, Jagama was on hiring. 2, if people circulate a rumor, whoever comes here, afa, we are going to call Museveni afa. It is incumbent upon you to come up and say, you tell us, those who have a meeting in a president never but Museveni is a man of the people who meets 100 people every day. How many have died? Na yomulenzo ya joge nyo yadira omuntu we namukakatika ku nabusai namuteka ko bagulu kale katukomyewo tumaze emitwe gy'amawulire olijigere program gy'owuliriza bali kubera nti tukyali wamu naffe tukyali wamu ne omukulu Tamale Mirundi mu studios era nga njagala okwaniriza mu kitundu kyaffe ekisembayo dakiika ziri 15 zokka zetu umuzungu yaze nagamba Mr. Mirundi Murundi Mr. Murundi I want Kimbo or Chichi. You can find Kimbo in every month. I came here papa said for Kimbo achaliyo Bichimbo wa maduka kingamba achaliyo Kimbo. We shall name our first son Joseph, because Joseph was the husband of the Virgin Mary. Kimbo agaba discount njagala kubuuza anti bawulira ngokera ndina power ya manyi nnyo abantu ebintu bya batule muganda batule bamutegeera boyogera bamutegeera I want this man Kimbo Kimbo chi Tamale boyogera bamutegeera kundi zange zonna baziwulire anti naye bamutegeera kitugamba ku Kimbo wa vyagula yabatoka man owa ebintu bikwate manga ubita bya kusema bategeera lubalala nenze munnange nina benvumye olwayo nombaga naye bannange nze nkolera bwerere
kubanga te omusajja tumulabe yakubye bizimbe yajjidde mu mmotoka ewange nga yekwese nanga obonzitanzita mwena gambye nti mumukube ebifaananyi eggwanga lyonna nanga naye onkubira bwereere. Ekisooka ekigundi kyange ekyapa omugundi bamuyita batya Namasole era bakozesa Namasole egindi Namasole buli omu we babba Namasole kubanga ettaka lya Namasole bamuwa square miles 16 bamulekerako 8 gwe babbiramu akiwala bimale. Kakati omusajja nangamba Namasole yate saaba yakatifu change mucho debatingeko nangamba nti ekyapa kino Namasole yakisinga mu UCB era erinnya lya Kinyankole sirimanyi nakigulayo ono waako nangamba nkubuulire nti baminisita babiri bandi bubi basaba milioni 3 okola ki be bamuyisayitingira abantu allegations mu investigating naye ate bamuyisayitingira batya abantu balemerewo wagenze misana ttuku n'agamba eridako wagenze misana ttuku n'omenya ebizimbe buli omu ng'alaba ne bannannyini nga balaba kati abo abantu ani yabisayitinze akugamba yabasasula ku vidiyo mwezi sigenda wa mugagga bakulimba nono omutemu yajje wange ku Sande yali agala kulaba kamera yange bweri tojja giraba nze nina ekitala kyenkuba ebweru buli aliwo ne muserikale n'awunga nekikola South Africa kikuba bwenti bweru bali atama nembwe eyimirira tewali addamu kulaba nze ndaba nzekka galubindi andi na galubindi n'ekigagos kakati omusajja nze nkugamba agize mu mmotoka ye ng'akankana nangamba nti ekyokubiri ettaka yaligula mu banka ku muntu kakati ffe katwebuuze kituufu ettaka lyali lya Namasole n'aligula. Ekyokubiri n'agamba yabasasula ku vidiyo abayina. Is it true nti abayina ku vidiyo? Baminisita babiri bamusaba milioni 3 omu yatuma na muserikale wa poliisi aliruzira ku vidiyo amuyina. Anti kakati is it true? Anti kakati bwe yabadde amenya ebizimbe by'abantu yabimenye publicly ng'ensi yonna anti laba babimenye mu interest ye kakati webe anti kati yabimenye publicly anti efeeze y'okubiri yeyo gye ngamba nti kati naye ebyo byazzeewo n'akugamba ayina abantu nga basasula ku vidiyo ekyapa akirina anti wuliriza kituufu kati era abireete publicly nga bwe twalabye kiri ne bino tubirabe. Akati ekyokubiri n'angamba nti nkubuulire oyo court by relief gumugambo oyo mumukubira bwereere court by relief court yennyini yemuwa obuyinza obumenya ekizimbe bwe kiri bwe bumulema gundi negwako bajiwa mulala bwe kiri kati kubuuze lawyer w'abano be bamenye yaani kuba omusango ino okubanga gwagere mu kooti be bagobyewo ba trespa gundi abajjawo obuzi abasitami pulezidenti yekibanyinyodde nti ani legitimate tenant baloya bamwe be mugula batuuka mu kooti babafuula basitami batuwaye emyezi 6 tuveewo oli musitami omuntu wagula ekyapa okuli abantu aba baguliddeko kyobula nabagobye wange mukyofusirwa z'embwa zange baloya bababbanga mukaire wange bakuba nembaasa emitwe kubaka nkubuulize the court before a court order there must have been a court session lawyer waabwe yaali tayogerwako ye yabali anadduka naye ne mu bantu bennyini omanyi nze wemba ndaba era nga mpuliriza kuli kikale nga negendereza like me ne mu bantu bennyini bwe nalaba bakaaba nga bamenye nange namuvuma nnyo mulimu be nawulira nga bagamba nti fe omusajja twamugamba atusasule kakati gwoluzinza argumenti omulala n'agamba fe twamugamba atuwe ekiseera naye si kujja buzikola ki kutumenya ati ekiwulira nti bakiriziganya nti bavaako omusenze tava ku ttaka omusenze asobola okugenda mu gavumenti neyeegula
landlord bamuwase ate nga nange etteeka lyemmanyi bwekyo bwe ligamba nti bw'oba oguze ettaka okuli abasenze obanga aguze ekiteeko kubanga ojja kuzunga nakyo wonna wookolaki wolaga ettaka ly'e Kampala kyalenga kyavala bayagenzeeyo ono mukazi oba ne gomesi ye olwa Kiso waaki ettaka lya Mukampala buloko ya Mukampala izo nti ni Wakiso tu mwalabiko ono weminga azina ettafali ng'agenzeeyo Ssaabasajja Kabaka yagenda waladde kukima makula mwalabeko settlement y'Emmengo ku CBS kwebiri kuba nabo bawandikira ssale bamuguze ettaka lyerimu okuli abantu era lya Namasole sale nagano digula obutavaayo buli omu tajja kuvaayo nga gwe bw'ovuddeyo Kabaka webweru atalambula ku bantu be n'ogamba nti bakubye ennyumba ya muliraano wange nedda omuntu asobola okuvaayo mu ngeri endala ennyumba ya muliraano wange si fuluma omuntu asobola okuvaayo mu ngeri endala ffenna tetujja kuvaayo mu ngeri ya byabufuzi kuba wabamu tebanoonya tebajja kuvaayo mu ngeri ya byabufuzi yakukola politikolales ate mwanange neewunyiza omenye kyewunyisa ennyo namukono gwange bamweta Ssemakula ambasada ngenda mubuuza enkya kubaze mu bantu benjagala mu nsi Bagemeire mwagala nnyo naye tandabangako we don't know each other naye mbu omulamuzi yagobya abantu mu ttaka mwenyina wa Bagemeire maama wabwe bane bamafiya bakola maama wabwe ne taata wabwe ekyo ate kikujja kikola kiba Mugemeire omanyi nti bano gye bagenze ate amutira omulimu kubesasi wanange mutirawo jangu n'ababbi nkwasa omutwe because you don't know the integrity nti omukazi Bagemeire yeekoledde gundi bamunoonya omutta bakoze eki if it is true nti muganda we yabikoze if that magistrate kakati mukole ekintu bwekiti 1 ekyapa kituufu oba si kituufu 2 bw'aba yagula abantu kuba yagala kolawo factory 3 omusajja bwe yalikodinga nga bamusaba ssente n'ow'emitwalo 3 omuserikale aliruzira eyajja ozikima mwina ku vidiyo zabagagga sirinnyayo ssente ezange baganda bange babadde banzitidde ku Diamond Trust manye nnyo eyo n'abantu kakati baganda bange abo mbadde mbagamba nga bambuuza naye gwe lwaki tebakukwatiranga mu bubbi nembaga mukambabuulize ssente zibeerako ennamba nze ssente zentambula nazo zonna mpya lwaki ziyina ennamba bwoziba nkukwata omwana bwazibba okubaka balagala mukwata olaba nti eno eri 1 5 eno eri 1 6 eno eri 1 7 eno eri 1 8 zikebere ssente zino naye mbagamba bwe bakuleetera ssente n'ozitwala mu banka bakwatirayo babadde baga nti nga basente katono banzite nyingidde mu mmotoka emisinde 180 107 160 15 19 20 21 22 23 24 25 26 esebo kweziri zonna kati eyo bando ya mitwalo 2 miliyoni ennamba zayo zonna zibakkiriya kati nze omwana bwanziba nti anzibye school fees nkeera bukezi muki nkeera mu nsawo ye ate ezo ssente zibakuleetedde ankubuulize mwafuna igigi atabala ssente zino empya zikulemera mu ngalo bakutwala butwazi wali n'oteekawo ekitegeeza ababbi tebayinza kuleetera ssente wuwo nze kyebava tebankwata sente zine namba zazo siyo namba bazikutwalirawa ababbi bazikuteerawa mu kikomera wange nawe okolagana nawe zababbi ozirya miliyoni 5 anti kyeŋŋambe nawe zababbi ne bagamba tuleke kwatirawo walabe omusiraamu atayitizaako omukwisa embizi kati abantu onenya baaki nga nawe bazikasuka mu kikomera bagamba kwatirawo baagala bantege biveeko baagala bantege ziteeke mu kikomera kyange sikwata ku ssente nzimanyi nasoma mumulaba yigigi ono ali feke kakati ayigigi akuba gundi ekyo kigambo kikyuse kati akuba kaseeke naye ekigambo ekyo kikyuse they are going to investigate
10 Bank of Uganda officials tayina jajabajayo ali ku publicity kati babbi bakolera ababbi bagenda kunoonya bakasekendi babagenda tukubulirizaako tayina jajachijjayo igg tumusabumitinga obugagga bwaffe every 2 years but it does not mean nti obugagga bwe nagula luli sigulirawo nga nakakuwa oyayigigi nange banoonyako ngoyo omuvuka mwali oyo banteeke mu fix nemugana nze najja ku laptop yammwe kwennyini kwe nakolera Mr. Mirundi did you submit yours? Nemuga you are an idiot but we don't see them. Nemuga you are an idiot asiki omukyala munyolo oba mutoolo nagenda mu office ye mwennyini ne muwala wange mugana nze simanyi bya technology nakuba nabiteekamu mubirina nakubira simunaga we have discovered but come for clarification sijja kujja kubanja kasaba bitegera nti online nentegera obujozi bw'abavubuka bano tibalowooza tu blackmail me nemmotoka gye nakuli omuzimu gwa kitange Benz emyufu negiteekamu tieno ya muzimu sigitambuliramu kamunye zonna nenzimuteeramu kuba oyo omukazi eyo muzimu ekyaliyo gyeri eyimiridde bweti ate emipiira ekanga badde bweti sebo wetya anti eri ku bijinji kakati ate eri ku bijinji kati yagambye yagala Range Rover kati nogitunda muliwengagawala Mirundi sebo ani kitange Mirundi muliwengagawala omuzimu gwa kitaawo omuzimu kakati yagala Range Rover omuzimu gwa kitaawo nga gwa mampaati wajja kubonereza kati omuwaki mulamu tewamuwanga bwe yali akyalimu ate emmotoka togizanyiremu waliwo omuvubuka agivuga ali ogwo mutabani wange agivuga aliwo ogwo maama waabirye maama wo tobimuwa tabirya tagivuga anti kyeŋŋamba tata w'omuwaki maama wo byomuwa bimala emmotoka nga nagitambuliddemu mulimu omusajja omukadde ali emabega ow'ekkanzu gyambale abaana bano batujoza onjo ogitambuliremu tamalekerawo lwaki togitambuliramu n'okibalaga ogamba okukiraba ne bakiraba nze sigirabanga ate eri comfortable nnyo lwoliba ogitambuliddemu okubira njagala kubuuza njagala owali venue yagamba mbuziweddeko ennawo bamupe ebigomwenda yepangire ku motoka kati omusajja emabega gwogambye ow'ekkanzu emabega oba omulaba musajja mukulu mwali kati nange bwe mpitako omulaba mulengera mbuuza abasirikale bakuuma ekuba amataala ekiro nga tebagivuga muntu ekuba amataala babuuza abasula bunanyini mumwali bwegikwateko kati nazikola kabuli agituulamu agiyagaliramu gambye buli agituulamu alabamu omusajja omukulu ow'ekkanzuegyambale amampaati gakitaawo agakuteeka ku ezinga yafa dda ate nange omuzimu kikakyo nange abaana bange mbagamba nabo bajja kunguliranga kalombalomba kayingidde mu family balina okugaggawala they must be rich people kakati njagala kubuuza naawe ababogenda bateeka ku nninga bwekyo nti bagigulire ate kati kabuli muteerako kinsiga omaze biwedde ofudde biwedde kikyoyagala oyagala kulemera ku nsi yagambye yagala renjiro lwaki teyalemera ku nsi agambye ngaggawa yayiwa amaanyi yagambye ngaggawadde nnyo yagala renjiro baddamu okwogera naawe mubuuze mugambe toddamu ku nsumba oba oli w'amaanyi lwaki tewalemera ku nsi n'ogivuga oba omuyita kitaawo abaana bano balina ejjuugo ndi bafumuddemu basangabukyabajoga mwana mumwajogatutamaleka tugende mu mawulire gakatabo kategedde omusajja oli yazzeeyo ku 10 akugamba ekyapa kiki let us find out oba ekyapa kya kikyonco 2 kikyonco linya bambi omukyalo oyo akubye esimu ng'akaaba mukyala kikyonco akola mu State House is not related at all to kikyonco nange bawa kikyonco mumanyize brown man ono musajja muddugavu bangembe oba yakolanga mugundi mu roofing is a fat black man si kikyonco oli nekyo kyali kyakubidde esimu nangamba
lwaki totuyamba niwe mukamba omukota oyo yanjoga because State House would call a press conference negamba nti the chichoncho you were talking about is not the chichoncho what State House luliwe bali bakuba ebizimbe Entebbe balaga ndi omujenyi muwala wandi omujenyi akola mu State House kati bakolaga chichoncho. The aim is to tell you that Museveni is not honest. The people who are involved in land electrification are his relatives, his workers. Yeah, but bachitunulira nti ono mwogezi waabwe yalivuddeyo n'agenda ku media center ofuna ekibakolere muwe sente naye obujonsi bwammwe tiyofuna otagaba sente yofuna otagaba deputy we yagaba ofuna ekibakolere abayisi abamawulire mbwannyonnyole. We are hearing allegations that the members of the first family are involved in land evictions. This is trash. We are not involved at all. It is a smearing campaign against members of the first family. Even the chichoncho you were talking about is not the chichoncho in the State House. The chichoncho you hear involved in this land eviction is not a relative of chichoncho. Chichoncho means a gift from God. Linya kati nze Lukwago ye Mirundi we are close relatives nde Kwago babamugalya mu nyumba namukubira simu ne muganda bakugalidde nsi yenkulabeko nti waye bagaddewo ne mbuza abaserikale tene mu buli twebyo kola mwalabye ka konkone wa Lukwago kati mumugalidde mu lwaki omusajja tayina na konkonayo kakati kwagazina gudi kudde Lukwago sitokisibwe banga ebigere bibi ebiwunya ngebigere biwunya nojja mu stokis era bako ebiwunye bagone bolete empya kakati polisi yakayikula yekubye bano polisi yakayikula yakubye eji polisi yemu gwe mulimo gwe yembwe ina kuluma omulamuzi ayisulize order polisi eji implementing ekitegeza polisi yakayikula kayikula mwajja ko stokis ebigere byasigala biwunye. That's what it means. Paka wetudamu okuliziganya musule bulungi era who own this land title. Is what the man says correct? Did he pay for people? Is the title his? If the title is his, then we deal with him on how to deal with tenants. Bakitizo basa surobani. Dabasasu the government value walirudawo. Nebo munadda mwebyo Museveni asibe chichoncho kumugamba si oyo. Era agenze mugundi. Agenze mukachiko kabagemine mulabi yekalisa. Kubanga kochi odo mulamuzi yalagidde erinya lw'omulamuzi mulimanyi. Okay. Yes, ask these fundamental katugenda mawulire gaffe tovaawo tukyalina bingi byetukuweereza era kulaba naffe abakwako marketplace ne kulamu nange Tamale Mirungi gwe badde mu studios nga tukutuusako programu eno weebale kuwuliriza paka tuddamu okuliziganya mu